For much of known and written history, women have had subordinate roles. One of the large forces in the last century for global growth has been the rise of women. How do we create a vision that people will see the value of this need to change? Globally, 96% of the health gap has been closed, 93% of the education gap, 60% of the economic participation gap, and only about 19% of the political gap. The World Economic Forum has helped drive the conversation, not just looking at the rights of one half of the population. This is an underuse of one half of the world's human capital. The Global Gender Gap Report provides a tool for tracking gender equality over time. The index looks at 4 different categories. On health, we look at the sex ratio at birth and the gender gap on the years lost to disease and disability. On education, we're trying to understand literacy gaps as well as primary, secondary, and tertiary enrollment. On economic participation, we want to understand how many women versus men are making it into the labor force. On political empowerment, we look at the gender gap in parliament, amongst ministers, and in the executive role. In 2015, we're covering 145 countries, and not a single one of them has closed the gender gap. Iceland is at number 1, followed by Norway, Finland, and Sweden, all of whom have closed over 80% of the gender gap. Ireland pulls into the 5th spot. Rwanda moves to 6th place and becomes the highest-ranking African economy. Philippines, at number 7, becomes the highest-ranking Asian economy, and one of only 2 developing countries in the top 10. The US drops to 28th place, while the UK pulls back into the top 20. South Africa is the highest ranking of the BRICS in 17th place. Japan is at 101. In the Arab world, Kuwait is the highest ranking economy at 117, followed by the United Arab Emirates at 119. This is the 10th edition of the report, so we have a decade worth of data to tell us whether the world is making progress. Out of the 109 countries that we've been covering since 2006, 94% have made progress. On political empowerment, we've made the most progress, from 14% in 2006 to nearly 24% in 2015. On economic participation, it's countries like Saudi Arabia, Bahrain, Guatemala that have made the most progress. On education, Burkina Faso, Chad, and Nepal have made the most progress. There's clearly an economic imperative for educating and empowering women. But this goes beyond a nice to have. This is important for each and every individual on our planet. To have equal access to health, to education, the ability to earn a living, the ability to engage in political processes. And ultimately, that's what the Global Gender Gap Index is measuring, whether women and men are able to live up to their full potential. ప్రియమైన విద్యార్థులారా,
ఎత్ర నార్యస్తు పూజ్యంతే తత్ర రమంతు దేవత అన్నారు పెద్దలు. ఇంటికి దేవత ఇల్లాలన్నారు నాడు. ఆకాశంలో సగం ఆడదే అన్నారు నేడు. నాడైనా నేడైనా, రాజైనా పేదైనా, ఇంటైనా బయటైనా ఆడదానికి జరిగే అన్యాయం తెలియాలంటే ప్రతి మగాడు ఒక ఆడజన్మ ఎత్తాల్సిందే. మన ఇళ్లల్లో అమ్మా నాన్న చేసే పనులు చెప్పండి చూద్దాం. అలాగే మీరు మీ అక్క లేదా చెల్లి, అన్న లేదా తమ్ముడు చేసే పనులు చెప్పండి. వంట ఎవరు చేస్తారు? వ్యవసాయం ఎవరు చేస్తారు? మీరు మీ తోబుట్టువులు ఒకేలాంటి పనులు చేస్తున్నారా? మీరు ఆడుకునే ఆటల్లో, వేసుకునే దుస్తుల్లో, తినే తిండిలో, కేశాలంకరణలో కూడా తేడాలు ఏమైనా ఉన్నాయా? ఉంటే ఈ తేడాలు ఎందుకు ఉన్నాయో మనం గమనిద్దాం. తెలంగాణలో ఉద్యోగాలు చేస్తున్న మహిళల సంఖ్య రోజురోజుకు పెరుగుతుంది. మహిళలకు ప్రాధాన్యత పెరుగుతూ వస్తుంది. మహిళలు అన్ని రంగాలలో రాణిస్తున్నారు. అవకాశం ఇస్తే తాము పురుషుల కంటే ఎక్కువగా రాణించగలమని నిరూపిస్తున్నారు. విద్య, వైద్యం, శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాల్లో కూడా రాణిస్తున్నారు. అయినా కూడా వీరు పురుషుల కంటే వెనుకబడే ఉన్నారు. ఇంకా స్త్రీలు అణచివేతకు గురవుతూనే ఉన్నారు. దీనికి ఉదాహరణగా తగ్గిపోతున్న ఆడపిల్లల సంఖ్యను చూపెట్టవచ్చు. da 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 da